أعزائي طلبة الصف السادس، معكم إنعام العوادي، مدرسة لغة إنجليزية ثانوية المتميزات الصف الثانية، وتكملة شرح قصة الكناري. دا أحاول إنه أرفع لكم فيديوهات وقتها قصير لتسهيل تحميلها على اليوتيوب. لدينا الآن الجزء المتكون من 2 paragraphs or 3 paragraphs مع الترجمة وأسئلتها. So what do we have? We have company, الرفقة. You see كما ترى that was what he was. هذا الشيء اللي كان الكناري يمثله بالنسبة للسيدة. شنو كان يمثل لها؟ perfect company، رفقة تامة متكاملة. So if you have lived alone، لو كنت تعيش لوحدك، you will realize، ستدرك how precious that، كيف ذلك يكون ثمين. Of course there were my 3 young men. أكيد كان يوجد لدي الشباب الثلاث who came into supper، الذين يأتون إلى وقت العشاء every morning، كل صباح. And sometimes they stayed in the dining room، أحيانا يبقون في غرفة الطعام afterwards، بعد ذلك reading the paper، يقرؤون الصحيفة. But I could not expect them، لا أتوقع منهم to be interested، أن يكونوا مهتمين in the little things، بالأشياء الصغيرة that made my day، اللي تعمل يومي أو تصنع يومي. But I remember feeling so specially thankful، لكن أتذكر أنه كنت شاكرة بصورة خاصة that I was not quite alone that evening، أني لم أكن وحيدة في ذلك المساء. I told him، أخبرته after they had gone out. أخبرت من؟ أخبرت الطائر. after they had gone out، بعد أن طلعوا ذولي الشباب الثلاثة. I said do you know what they call Mrs. هل تعرف ماذا يسمون Mrs. السيدة؟ and he put his head، وضع رأسه on one side على جانب، and looked at me، ونظر لي with his little bright eye، بعينه bright المشرقة. لاحظوا كلمة الآي جتي معها صفتين في هذه القصة. الصفة الأولى شنية؟ bright، معناها هنا he was full of life، إنه الطير كان مملوء بالحياة. until I could not help laughing، إلى أن لا أستطيع التوقف عن الضحك. it seemed to amuse him، يبدو أن هذا الشيء كان يسليه. have you kept birds؟ هل احتفظتم بالطيور؟ if you haven't، إذا لا، all this must sound، يبدو perhaps، ربما exaggerated، ربما يبدو هذا الشيء مبالغ فيه. يعني كلامها بنوع من المبالغة إذا ما كنتوا مربين طيور، لأن ما تعرفون تحسون بإحساسها. هذا قولها، هذا خطابها. إن people have the idea، الناس لديهم فكرة that birds are heartless، أن الطيور بدون قلب. cold little creatures، مخلوقات صغيرة باردة. not like dogs or cats، مو مثل الكلاب أو القطط. my washerwoman، الامرأة اللي تأدي لها الغسيل، used to say، اعتادت أن تقول لها every Monday، في كل يوم اثنين، عندما تأتيها لتأدية الغسيل، when she wondered، تتساءل why I didn't keep a nice fox terrier، تسألها ليش ما ربيتي كلب صيد من نوع الفوكس، من فصيلة الثعالب، يسموها كلاب التيرير اللي هي كلاب الصيد. there is no comfort miss، لا توجد راحة in a canary، في الكناري. كانت هذه فكرة السيدة اللي تأدي الغسيل. هي شنو كانت فكرتها؟ كانت تجاوبها دائما untrue، غير صحيح، dreadfully untrue، هذا الشيء غير صحيح بصورة مرعبة. I remember one night، أتذكر في ليلة ما، I had a very awful dream، كان لدي حلم فظيع. even after I had woken up، حتى بعد أن استيقظت، I could not get over it، ما قدرت أن أتخلص منه. so I put my dressing gown، ارتديت الروب مالتي، and went down، ونزلت to the kitchen، إلى المطبخ، for a glass of water، لتناول كأس من الماء. it was a winter night، كانت ليلة شتاء، and raining hard، وتمطر بقوة. I suppose I was still half asleep،
أعتقد أني كنت لازلت نائمة. But through the kitchen window خلال نافذة الكيتشن المطبخ it seemed to me كان يبدو لي the dark was stirring in أن الظلام كان يحدق إلى الداخل spying يتجسس and suddenly فجأة I felt it was unbearable شعرت أن هذا الشيء لا يطاق that I had no one to whom I could say ما عندي أحد أقدر أحكي له. I've had such a dreadful dream وأقول له إنه كان عندي حلم مرعب or أو لربما hide me أقول لأي شخص آخر خبيني from the dark من الظلام. I even covered my face for a minute غطيت وجهي لدقيقة and then there came a little sweet said إلى أن جاء هذا الطير وقال لها the darling bee, the darling little fellow قال لها darling little fellow هذا الرفيق العزيز again مرة أخرى softly برفق برقة as much as to say كما لو أنه يريد أن يقول I'm here أنا هنا Mrs. I'm here أنا هنا. That was so beautifully كان هذا شيء جميل جدا comforting مريح that I nearly cried إلى أن تقريبا بكيت. And now he's gone والآن ذهب I shall never have another bird أبد ما راح أربي طير بعد ولا another pets ولا حيوان أليف آخر of any kind من أي نوع. How could I كيف أستطيع when I found him وجدته lying on his back ممدد على ظهره with his item باعوا هذه الصفة الأخرى اللي جاية ويا كلمة I with his item عينه معتمة إذا معناها lifeless يعني بدون حياة إذا ميت and his claws wrung ومخالبه معكوفة when I realized عندما أدركت that never again should I see or should I hear ولا ما راح أسمع أبدا my darling sing غنائي العزيز. Something seemed to die in me شيء ما مات في داخلي. My heart felt hollow وأصبح قلبي أجوف as if it was his cage كما لو أنه قفصه يعني قلبها أصبح أجوف من الداخل كما أصبح القفص خالي من هذا الطير. الأسئلة اللي تخص هذه المقاطع اللي قريناها. Number 1 or number 25 what idea do people have about birds شنو الفكرة اللي كانت لدى الناس عن الطيور. People have idea that birds are heartless بدون قلب cold little creatures مخلوقات صغيرة باردة. ممكن أن يجينا سؤال وجايبيه بالوزارة أيضا على شكل true false فإذا انطوني هذه الجملة هذه الفكرة فأكيد هي true راح تكون true صحيحة. The woman in the canary في الامرأة في قصة الكناري mentioned the eye twice ذكرت العين مرتين. الأولى with his little bright eye عينه المشرقة والثانية lying on his back with his eye dim عينه معتمة. What do bright and dim mean in the story ماذا تعني كلمة bright وdim في القصة. bright eye يعني full of life مملوء بالحياة هاي لما كان عايش. dim eye يعني dark معتمة or lifeless بدون حياة هذه عندما مات الطير. What did the washerwoman used to say ماذا اعتادت امرأة الغسيل أن تقول to Mrs. للسيدة every Monday كل يوم اثنين. She used to say there is no comfort لا توجد راحة miss in a canary. Could the woman in the canary have another bird? Why? هل تستطيع أن يكون لديها طير آخر؟ لماذا؟ No. بما أنه السؤال بكود بالفعل المساعد قلنا إذا كان السؤال بالفعل المساعد الجواب yes أو no. إذا no she couldn't. الجزء الآخر why? Because of her sadness بسبب حزنها at the death of her canary على موت طيرها الكناري. When the woman said I found him lying on his back with his eye dim عندما قالت وجدته ممدد على ظهره وعينه مؤتمة and his claws wrung ومخالبه معكوفة. شايفين الطير من يموت شلون الأصابع مالته
يقوسها. She meant that شنو كانت تعني؟ هذا أيضا جاي بالوزاري. كانت تعني he was dead أنه كان ميتا. Describe the night صف الليلة when Mrs. had a very awful dream كان لديها حلم مرعب. It was a winter night كانت ليلة شتاء. And it was raining hard وكانت تمطر بشدة. طيب. Why did Mrs. go down to the kitchen؟ لماذا نزلت إلى المطبخ؟ What did it seem to her through the window؟ ماذا كان يبدو لها through the kitchen window خلال نافذة المطبخ؟ She went down to the kitchen for a glass of water لتشرب قدح من الماء. And through the window وخلال النافذة it seemed كان يبدو to her لها that the dark أن الظلام was staring in كان يحدق للداخل. Spying on her يتجسس عليها. Why did the woman in the canary cover her face for a minute؟ لماذا غطت وجهها لدقيقة؟ Because she had a dreadful dream كان لديها حلم مرعب. And even when she had woken up حتى عندما استيقظت she couldn't get over it ما قدرت تتخلص منه. And she went to the kitchen for a glass of water نزلت لتشرب قدح من الماء. It seemed to her that the dark was staring in كان يبدو لها من شدة الخوف طبعا كانت تشعر إنه الظلام was staring in كان يحدق إلى الداخل. هذا أيضا السؤال الوزاري. How does the story of the canary end؟ وزاري مكرر. كيف انتهت قصة الكناري؟ The story ends sadly انتهت القصة بحزن with the death of the little canary بموت الطير الكناري الصغير. Leaving the woman alone تاركا السيدة لوحدها. إن شاء الله يكون شرحنا للقصة وافي ومتكامل وأتمنى لكم الحصول على أعلى الدرجات. Thanks a lot and goodbye.